And welcome back to JKLIVE here at Citizen Television. Show is smoking. I'm surprised I haven't used the fire extinguisher. Unajua nina fire extinguisher hapa eh? Iko wapi? Umecheki? Siuiweka. Hii sichatumia siku mingi eh? Yeah. Maanisha there is fire. There's fire. Hii nyumba Jeff. Ni moto sana. Inakuwa moto sana. Watu wanaogopa hii kiti. Dunia yote. Lakini wewe umeweza. Hii nitawezana. Umejaribu. Nitawezana. Tuende kwa wall. Yes. Weka hapo, keti hapo. Let me see what's happening here because a lot of tweets or X's coming in thick and fast. Orwawegi says, Jeff, ask Maina, what was the main purpose and role of Mungiki? Go on. What was the main purpose? The main purpose of Mungiki was to bring the Kikuyu youth together. It was meant to defend the Kikuyu and Embu community as their youth wing. Whenever they are attacked by other community, it was meant to defend them. So it was a fighting force? No, not even fighting, keeping peace all over. Katebiske says, Jeff, chairman, should be honest about the atrocities committed by his sect members. Victims are alive, majority from Mount Kenya and Nairobi. Does he regret the actions? Do you regret the actions that Mungiki... Let me tell you, Jeff. You know, when people are fighting, they fight from every angle. And I want to tell you, even in times of maandamano, you cannot know who is fighting who. So we don't blame people for what they did. This is the time for peace and reconciliation. Whatever happened those days happened. This is another time where we are going to make peace with everybody. But would you apologize, Chairman? If there were things that were done evil, we apologize and make peace with everybody, if need be. Sylvester Ora says, who funds this chairman, Maina Njenga? Yes. You know, Jeff, me, I'm a business person. I'm a business person. Now I'm dealing with real estate. I'm a farmer, and I work with the several organizations. I have my own foundation called the Mainas Foundation. We have several things, many things of digging water boreholes. So we earn from all those quarters. Are you a wealthy man? Somehow, I'm not poor, I'm not wealthy, I'm 50-50. Yes. 50-50. Yes. Lois Brown says, Maina Njenga won. Now that the BBI flopped, will Mount Kenya region get its rightful share, especially in resource allocation? And number two, which route is Mount Kenya headed to? Jeff Koinange, we are not heading in the right way. We need to come back to our senses so that at least we can know we went wrong in the first place. We will get our rightful resource when we come together and speak in one voice. But for now, we will not. People are claiming that we have 50-50 shares. But myself, I don't see we have 50-50. I see like the 20-30%. And, you know, Mount Kenya people are hard work. They are hard workers. They farm coffee, they farm majani chai, wako na makandamia. Now, the price of makandamia, the price of majani, the price of coffee is very low. We are asking this government to help our people of Mount Kenya have money in their pocket. You know, when youth don't have money, you tend to go and look for money everywhere. Then these youth gather in those centers, wakigojea kazi, wanakosa kazi, wanarudi nyumbani kama hawana. So hii hali ya maisha lazima ikue sawa, ndio maisha ikue sawa. Deputy President says the problem is the cartels. When you talk about coffee, these are cartels ziko huko, and he's vowed to destroy them. Cartels ziko wapi? Hakuna pahali cartels za wako. Everywhere kuna macartels. Hata sisi tunaweza kuwa macartels. So
watu lazima wasaidiwe. Hakuna siku makatels watakosa ama brokers. So we have to deal with the situation the way it comes. Ukisema ati makatels ndio wanaharibu, we have to deal with them head on. Yeah, wanakushinda namna gani? Lazima tuwashinde. Yeah, you have everything to deal with these cartels. These cartels are not so powerful. Kwani wako wapi? Wewe unaweza deal now? Mimi naweza deal now. Si nilisema wakati kama baba angeshinda ningekuwa pahali. Ningepatiwa makatels ni deal now. Na nataka kukuambia hapa Mount Kenya. Hapo ndio we get the finest coffee. Na hii coffee inaenda Ulaya. Na hii coffee tukipeleka huku tunapaa kurudishiwa zikiwa pesa, tunajenga nchi yetu. So hii coffee imeenda chini, majani imeenda chini, hali ya elimu imeharibika. Ukiangalia hii maneno ya elimu ya watoto wa shule wa nini, kulikuwa na basare nyingi zinastoka, hii maneno ya help. Sasa itakuwa ni watoto watajiri watakuwa kisoma. Sasa maskini hawatakuwa kisoma. So naomba serikali iangalie sana maneno ya hii usaidizi wa masomo ya shule ili watoto waweze kusoma na wasimame vizuri mpaka mtoto wa maskini asome. So Norman Leo says, suppose we want Honorable Maina Njenga to come to Nairobi to contest the governorship in 2027. Would he agree? That is the decision of the people. I say the people will decide. We cannot say it is no or yes, but inawezekana. Sasa kama huku shinda huko Nyandarua, Nairobi utaweza? Let me tell you, nilikwambia hakuna wakati nimeshindwa. Hata baba wakati yako hapa, hakuna wakati baba ameshindwa. Sisi tumekuwa hapo. Wacha nikwambie, hawa makatels unasema si ni wako everywhere. We have to deal with them every time. Asiyekubali kushindwa si mshindani. If you are not, you don't become victorious this time. You shinda than the other time. Angalia president wa America, ule alijaribu mara 8 akiangukanga. Lakini eventually alishinda na akakuwa president. Anything can happen. Anything can happen. Yes. Onyoyo Vin says, Kikuyu political leadership has been through an oath from the Agekoyo elders. Does Maina Njenga foresee a future with politically united Kikuyus with one common party? Jeff, that is the way we want. Mimi nataka Wakenya wajue ya kwamba tunahitaji chama moja ambaye inawakilisha Mount Kenya region. It does not matter. Hata kama watashikanishwa na njia gani wasimame imara. Sisi wa Kikuyu tuongee na lugha moja. Tukienda kuongea na Wakalenjin, tukiongea na Waluo na Wakamba, kina Kalonzo Musyoka na President William Ruto huko, sisi zote tukue kitu kimoja. One united nation. All right, Kijana Wamacha says, can Maina Njenga explain his education background? Yes, I can explain. Mimi nimesoma kama vijana wengine wote. Lakini sasa nimeanzia huko upande wa Laikipia, nikaenda Oltum Secondary School, nikatoka hapo nikaenda Jomo Kenyatta High School. Nikakuja hapa nikafanya education, my private education. Na ndio sasa niko hapa. Na nataka kuambia hawa vijana, sio kuwa ati education ndio inafanya watu waendelee. Angalia hizi Nairobi yote, ni ya watu wa Murang'a. Hata wengine wajafika standard 2. So, hata wale vijana unaona hapa wako na madegree na nini. Inafaa wajipange. Saa zingine si degree na mata ama nini. Hata kama uko naye, fanya kazi. Usigojea ati utaandikwa na nani? Hii Kenya ni ya kujipanga. Yeah. Watu wajipange. Watu wajipange. Alex Wanyandaro is saying, how will Maina Njenga become the kingpin with no political power? All the previous perceived kingpins enjoyed political power. He may have support from a certain faction, but will it be effective considering the position of kingpin is imaginary and not elective? He says you have no political power. Jeff, who said I'm the kingpin? Who said? Yeah, that's what they are saying. They are talking about. But you cannot prevent people to talk. Let them talk as far as they have brain and their thought is okay. To become the leader of a nation, you don't need to become powerful.
Power belongs to the people and the blessings of God. Anything can happen. You don't, a thousand mile starts from 1 kilometer. You don't need to anything. Even leaders don't have wealth. Necessarily have wealth. Ile kitu wanataka ni uongozi. It's the wisdom. If you have wisdom, you can be able to deal with anything coming ahead of you. Okay. It's Ntash says, hey Jeff, my question is, does the chairman see himself as a potential candidate for the Mount Kenya kingpin position? And since Rigiji is the most senior person in government, doesn't he fit well in that position? Or can we say Uhuru Kenyatta is still the kingpin? Jeff, hiyo ni swali ambalo ni rahisi sana. Kuwa kingpin ni nini? Unajua, the deputy president sasa is the most senior person in the secretary to the president, and we agree in that occasion. And hatuwezi sema ati hayuko ako. Sisi tunasema kuhusu kuungana kwa watu wa mlima wakiwa pamoja waongee about their culture, their religion, their business, their tea, their coffee, all those things. It's not about power. Power will come later, if it will come. Kamau Geshoki says, ati to defend Mount Kenya region, from what or who? Huyu Kamau lazima ajue ya kwamba Mount Kenya region must be defended in all manners. Because look at our coffee, look at our tea, makandamia. Wacha nikwambie, saizi makandamia inauzwa kwa soko. Saa zingine unauza at 5 shillings. Those days makandamia ilikuwa natoka kitu 120. Saizi unaweza tafuta hata soko ukose. Sasa huyu jamaa mwenye anaongea hivi anafaa kujua kwa nini tunakosa pesa kwa mfuko. Hizi taxi unaona, taxes zinaenda kwa nani? Most of the taxes comes from Mount Kenya region. Maana that is where the population is. Na nataka kumwambia hii jamaa Mount Kenya ndio iko na population nyingi sana. Ndio sisi tuko na manyumba, tuko na magari, tuko na everything. So taxi yote, most of the tax inakuja Mount Kenya. Lakini sasa hiyo taxi ikienda hivi inarudi kusaidia watu wale wa Mount Kenya. So we have to have a person who is supposed to look into the interest of the people of Mount Kenya. Anauliza, for example, sasa we have the president of the Republic of Kenya, who is William Ruto. Nani anaweza kuuliza Ruto kwa nini barabara haijajengwa? Kwa nini Mau road imesimama? Kwa nini zile project za Uhuru zilisimama? Si lazima kuwe na representative of the people. Si lazima awe na mshahara, Jeff. We need somebody to defend our own interest, because we stand to be united to protect our own interest. Politics is about interest. Are you also going to defend all those youth we see wale wanakunywa pombe kila siku wameharibika kabisa? Utawa defend? Now wao ni youth ambao wamepotea. Ndio sasa we are calling them to come to churches, others to go to mosque. We bless them and teach them good morals and understanding to be able to know themselves. Wale wamejisahau. Wale vijana wanakunywa kila wakati, wanakaa na matajiri hapo kukunywa. That is useless life. Mimi hata nikiwa hivi sijai kunywa pombe, na hata sijui ina test namna gani. Mimi nikiwa hivi na mimi najiendesha kwa gari, nikitaka kwenda na ndege ninaenda. So unaanza pombe, utamalizia wapi? Hata kuoa utaoa. So vijana wajipange, angalia pombe inakunywa na wale watu ambao wako na pesa ya kutosha. So si wewe unaanza pombe ati unaleta ati black label hapo na sijui grade finish of 18 years or 27 years. Wewe uko na miaka ngapi? Ujiangalie. Pombe inaharibu maisha ya watu. Hey, so and if we have to drink, we drink responsibly. Lakini si vijana, ni wazee wale wamemaliza maneno. So hawa watu lazima wajue ya kwamba pombe si kitu kizuri. Yeah. For the youth. Kabisa. Adam Skay says, what is his net worth and how many homes or houses does he own? Maybe something about his wife or wives or children? Adams, nataka nimweleze huyu in the constitution of Kenya imepitisha mtu anaweza kuwa na wake zaidi hata 10. There's no problem.
Even in the times of Abraham, so many wives. Samson, Solomon had 700 wives. And even 350 concubines. Nani anajua watoto wa Moses wa Solomon ni wangapi? So hiyo sio swali. Kile mtu akitaka kupata bibi, kuwa na bibi. Maneno ya kuniuliza babi zangu, hiyo ni my own private affair. Nikitaka kuoa 20, if you go to the book of Exodus inakwambia ya kwamba wewe unaweza kuoa bibi as long as wewe uko na maneno ya kuwapanga, it is possible. Angalia mtu anaitwa Jeff. Tunaona wa Somali wanakuja hapa. Isiri imekuwa Mogadishu sasa. Tukienda miaka mingine 5 ama 10 tutasimamisha a Somali president. Kwa nini? Msomali anasimama hapa wanakuwa na wake 5 na watoto 10. Na wewe unasema ati mtoto mmoja na umbwa yako ama na paka yako. Jeff, population yetu itapatikana wapi? Let people create. We were given power by God to create. In the book of Genesis chapter 1, verse 26 and 27, God created man in his own image and likeness. To do what? To take dominion of the whole world. Na kutake dominion ni kutawala kila kitu. Sasa tuko wapi? Wacha nikwambie huu kijana. Wewe tafuta bibi uoe. Na utafute mali kwa sababu hakuna mtu bibi anaweza kaa na mtu ana kitu. Lazima uwe na kitu. Lazima uko na kitu na kitu. Na wewe una kitu sio? Haikosi. Kama ngapi? What are you worth? Let me tell you, Jeff. Ile kitu ya maana sana is to have brain and wisdom. Hiyo ndio na value sana. It is worth. The price is a lot. So hiyo ndio Mungu amenibariki naye. Kuwa na akili ya kutosha, na hiyo ndio mali yangu na wealth yangu. Na bilioni kadhaa si mbaya lakini bilioni iko na wale. Hebu nikuulize, wale wanajenga nyumba hapa, wanajenga manyumba hapa na wako na mabilioni. Nani anawauliza? Kwa nini kila siku unaniuliza niko worth what? Si kama unataka kujua, do the audit. Nyumba niko naye kadhaa everywhere. What is the problem? Ninasaidia serikali ya kujenga affordable houses. Sasa mtu akikosa nyumba nimwambie kaa hapa. What is the problem? Yeah. Hiyo ni affordable housing. Yes. Na unajua hata Jeff, nilikuwa nimetembelea Gaddafi, nimetembea nani? Yeah, unafikiri unaweza kukugwa unatengenea ma president unakaa hivi tu. It says, Mungiki leader Maina Njenga reminds me the first time I saw human body without a head. Ask Maina Njenga, how does he feel getting away with murder? Anaitwa nani huyo? Anaitwa Ken. Huyo jamaa hakuna wakati murders itakosekana. Every time you hear of murders, does it mean it is me who murders all those people? Let me tell you, when you are at war, you are a general, and you go to war with one spirit of winning. You never mind how many people die in the war, as long as war is won. You know, when you are recruited in an army, you have to know that about 10% of the army that you get to fight will not come back. So those days, I was a soldier. I was recruited by the then president, and I was defending my community in all ways. So what is the problem in that? You have no apologies. Jericho Joram says, I almost lost my elder brother in 2009 who had joined this Mungiki movement and wanted to quit after 3 years. They demanded for his head, which made him go into hiding for some months. Sure, he survived. How he survived is still a mystery, I guess, mystery. Sorry, but we're not fools anymore. Jeff, hizi mambo mengi unaona hapa kwa television is a creation of the intelligence. There is nothing like this. People sometimes create things. Every time even in the times of Deran Kimathi, people were fighting everywhere.
And all of them would blame it to Dedan Kimathi. Why? Because he was a soldier who was known. What about the other soldiers who are committing crimes there? They are not known. So you blame to the person you know. Now everything is being blamed to the president. Why? Because he's the one in charge. Because those days I was in charge of youth. You don't, every crime that was committed within the Republic of Kenya, it was blamed on me. Does it mean I own every Kenyan? And I am in control over everybody? What is the work of the parents? What is the work of the teachers? What was the police doing during that time? It is to keep law and order. So you don't have to ask me such questions. Okay. Kemenyi Francis says, well, hey, Jeff, unless Honorable Maina Njenga did not know the goons he was leading, there is no amount of sugar that can coat Mungiki. I live in Muranga, and everything he says or he is denying was there. Also mentioned forceful closure of shops. We lived in real fear. Mates got lost in this cult. Jeff, wakati wa hii mambo ilikuwa hapo 2007, 2006, 2008. Hii ni mambo ilikuwa everywhere. Na uwezi kusema ati huyu kijana mwenye alikuwa anafanya hii kazi ni kijana wa Mungiki, akona rangi, akona any identification. Ile inaweza muonyesha ati ni huyo. I'm sure they identified themselves. Walijiita Mungiki. By what? What is Mungiki? What is Mungiki? Can you explain yourself? Hiyo ni nini? Hebu nieleze ni kitu gani hiyo? Si ni hiyo sect, hiyo cult. Nini hiyo? Nini hiyo? We deal with the facts and law. Uwezi sema ni hiyo kitu, ni nini? Okay, nikikwambia nikileta vijana wawili watatu hapa, unaweza kuniambia huyu ni Mungiki, huyu si Mungiki. So, which criteria was it used to discover? Let me tell you, these people, they are very much ignorant of what was happening. These are your fellow brothers and sisters that you are blaming. This is a time to reconcile, to make peace with everybody. Those days, you have to forget everything and start looking for the future. Kafagi says, siasa ya 2027 ishaanza. Ukiona Maina Njenga on a national television, and particularly Citizen TV, jua kuna something cooking. Maina Njenga is here strategically speaking to a target audience. Ata ukimskiza vizuri, anataja Uhuru na Baba. Something is cooking. Nasi Kafagi. Kafagi. Jeff, huyu jamaa anaongea ukweli. Anaongea ukweli. Something is cooking. It is cooking. By the year 2027, we are going to enter into election with one voice. Hii nyumba ya Mumbi itaongea na lugha moja. Na sisi tutahakikisha ya kwamba tutavote within one line. Si kudanganywa. Saizi, you know, the problem of the Africans is balkanization. Kugawanya. Ndio sasa wewe, pandei, kama vile ninasikia hapa kunasemekana kuna Mount Kenya West, Mount Kenya East. Hiyo mambo haifai. Mimi kama nasimamia the whole of Mount Kenya region. Kuchukua Nairobi yote. Unachukua Nakuru. Unachukua Laikipia. Inawekwa hapa na Meru na Embu. Tunakuwa hapa. Ndio sasa Left Valley naye, ukiangalia Left Valley kuna chama yao ya UDA. Hiyo chama ya UDA inaongozwa na Rais William Ruto, ambaye ni party leader wa hiyo chama. Ukiangalia pande hii kuna hii nyingine inaitwa Wiper. Inaongozwa na Kalonzo Musyoka. Enda Kisumu, inaongozwa na Raila Amolo Odinga. Sasa hapa tuko wapi? Kuna haja ya kuwa na vyama hivi vyote? Tunafaa kuwa na chama moja ambayo imesimama imara, ili tukitaka kunegotiate na wale watu wengine, we negotiate as equals. Saizi tunaweza sema tuko na nini? Si mko na Jubilee. Jubilee imetoka wapi? Jubilee na iko na visiki. Watu wakitaka kuona uhuru, unaona there are so many roadblocks. Let me tell you, we have to look for very good formation so that we can go to the election with one voice. Na ukiangalia hapa tunahitaji resources nyingi sana. Angalia zile kura tulipea rais wetu William Ruto.
over 3 million votes. Hizi makura zote unataka zifanye namna gani na maendeleo inafaa kuja hapa? Mawaziri wale wako hapa wanafaa kuongezwa. Na ndio niliambia watu wa Mount Kenya waache kusumbua mawaziri. Waache kusumbua magavana. Hebu nikuulize Jeff, kwa nini ni hapa Mount Kenya peke yake unaona ati sijui impeachment, huyu ni wa Matangi, my friend, tulikuwa tunauza naye gari hapa Nyayo Stadium, na ukitaka kujua kazi yangu enda uuliza wa Matangi, atakueleza mimi ninauliza gari saa zingine. Tutoke hapo tuende Meru kwa sister yetu anaitwa Kawera, mnataka kumtoa tu, hata mtu hajajua choo iko wapi, unataka kumtoa tu, unamuulizia nini? Si umpatie miaka yake. Kwani watu wale walichagua Kawera hawakujua hana akili? Walimchagua wakijua huyu mama anaweza kazi? Basi patia mama kazi, nafasi aendelee. So kuna haja gani kukoroga? Kuna shida wakati tunakoroga viongozi wetu, mawaziri wetu, tunalete slow development. Tunaharibu maisha yetu ya watu. Pesa zenye tungetumia yote inarudi Nairobi. Tunabaki bila kwa sababu ya kupigana. Tunapigania nini? We want to make peace with everybody. Kama mtu alichaguliwa na UDA, akachaguliwa na ODM, sasa tukifika Mount Kenya, sisi ni watu wa moja. Na vile watu Mombasa na kwingine kwote warudi pamoja, so that tukienda kuongea na wao wakuwe kitu kimoja. Angalia huko upande wa Western, His Excellency President Ruto alienda huko. Si aliwa forgive madeni yao? Kwa nini sasa hii hawezi kuja hapa to forgive hata hii madeni ya kahawa na majani? Hata sisi tunafaa kuwa forgiven. Na viwanda vetu we revived. Sio yes, ni vizuri vile wanafanya. Lakini hata wakija hapa si maombi tu inatakana, inataka maombi na development. Tell me something, your relationship with Moses Kuria. Moses Kuria. Ikoje? Moses Kuria is my friend. Na hatuwezi achana na Moses Kuria. Moses Kuria saa zingine anakuja kunitembelea na sina chai ananinunulia. So I don't have any problem with Moses Kuria. Like last week wakati alikuwa amefurugwa kidogo, si alikuja tukaonana na tukakunywa chai, nikamwambia Moses, wewe tulia, mambo itakuwa sawa. Hii watu wanakufuruga kwa sababu wewe wanajua wewe ni jamba ya already. Na wanafuruga kila area. So wachana na Moses Kuria. Moses Kuria aendelee na kazi yake. Na hiyo Katumba ndio unaona wakifuruga Uhuru Kenyatta. Maana wajua Uhuru Kenyatta alitawala vizuri sana. Waachane na viongozi wale wamechagua Mount Kenya. Wacha tujipange. Na ndio nimesema ninataka viongozi wote wale wamechaguliwa, wale wajachaguliwa, sisi tukukutane Kabiroini, tuongee kama sauti moja, tuongee sauti ya Mount Kenya region. Waembu, wa Meru. Over the weekend mimi naenda kukutana na Juri Ncheke na niko tayari kualika Kabiroini. Ninakutana na viongozi kutoka sehemu hizo zote. Lazima tuangalie interest ya Mount Kenya. Mtu asiseme ya kwamba hatuna mshahara. Hakuna mtu alijituma hii dunia. Wewe ulikuja bila kujua na utatoka hii dunia bila kujua. Jeff, we are just here for a brief assignment whereby we don't know which day we are going to live. So let us live history. Ile kitu tumefanya. Sasa mtu anakuja ananiambia wewe umekuwa sijui ex Mungiki. So like these media people lazima warekebisha hii maneno. Sio una shida hapo ukiniambia XX wakati ulikuwa XX ulikuwa kansora, umefaulu ukakuwa MP, ukakuwa governor, utakuwa ukiitwa ex kansora. Saizi ni bishop. Address me with some respect. I'm a principal in the Azimio fraternity. Mimi na baba akikaa hapa, Kalonzo akikaa hapa, sisi tuko equal. Yeye Kalonzo anasimamia pande hii, mimi nasimamia pande hii. Tunakutana kama viongozi ambao wako equal. Na ni vizuri sana nimesikia kama hii maneno ya bipartisan haitakuwa. Baba anasema hawezi sign. Hata mimi namwambia usisign. Una sign kitu gani? Cost of living lazima iende chini. Watoto lazima wasome. Mimi nilikuwa nasema hivi Jeff, hakuna haja ya kuongeza makaunti. Unaongeza makaunti za nini? Na zile makaunti zilikuwa zinaongezwa, unaongeza huku North Eastern sijui wapi huku. Pahali hakuna watu. Sasa tuongeze constituencies. Constituencies zikiongezwa everywhere, all over the Republic of Kenya, kila constituency itakuja na pesa. Wacha watu wasaidiwe. Wacha watu wapate bursary. Wacha watu wagawanye kulingana na wingi wa watu.
One man, one vote, one shilling. BBI irudi na njia ingine. Hiyo ishaenda lakini sawa. Itarudi. Huh? Itarudi. Hi, Maina Njenga. Yes. Thank you so much for your time. Thank you. We appreciate it. Yes. Wish you all the very best. Yes. And at the end of the day, you know what they say, once Mungiki? Not always Mungiki. Not always. Okay. That's Maina Njenga there. Yeah. Calling it like he sees it. He says once Mungiki, not always Mungiki. No. Jeff, wewe unataka kuingisha kwa box. Siwezi ingia hiyo box yako. Umekataa? No. Umekataa kuingia kwa hiyo box? Aya. Endelea tu. And I'm sure we'll be talking a lot some more. Kabisa. Thanks so much for being a part of JKL. Remember, if it's Wednesday, it's all about those 3 letters on the keyboard that follow each other. JKL. Thanks for being a part of the show. Good night. Good luck. God bless Kenya. Shall I? Yes.